By the causeless mercy of Sri Gauranga, now we have come to the supreme, transcendental holy place, Siddha Bakul. Без причины милости Шиши Гуру Гуранги сейчас мы прибыли с вами в это чистое, удивительное, трансцендентное место Сидха Бакул. Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was staying in Puri, after some time, Srila Haridas Thakur arrived from Bengal. Когда Шри Чайтанья Махапрабху уже в течение какого-то времени жил в Джаганатхапуре, то есть Бенгала, прибыл Шрила Харидас Такур. He came with a big group of devotees. Он прибыл сюда с большой группой преданных. But when all the devotees came and bowed down to Mahaprabhu, Mahaprabhu was looking around here and there. He said, "Where is Haridas? Where is Haridas?" Но когда все преданные пришли и стали выказывать свое почтение пранамами Шри Чайтаньи Махапрабху, то Махапрабху в это время взглядом разыскивал Харидаса Такура. Где же он? Considering himself most fallen and unqualified, he was giving pranam from far away. Считая себя самым падшим, самым неквалифицированным, Шрила Харидас Такур предлагал свои пранамы издалека. Mahaprabhu looked and saw him and approached him. Махапрабху увидел его и приблизился к нему. He picked up Srila Haridas Thakur from the ground and very lovingly embraced him. Он поднял Шрилу Харидас Такура с земли и с любовью обнял его. Srila Haridas Thakur said, "My Lord, I am impure. Please don't touch me." Шрила Харидас Такур сказал: "Мой Господь, я нечист, пожалуйста, не прикасайся ко мне." Shri Chaitanya Mahaprabhu said, "I am touching you to purify myself." Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Я прикасаюсь к тебе для того, чтобы самому очиститься. Such pure activities that are in you cannot be found in me. Такая деятельность, которую совершаешь ты, она абсолютно несравненна. Даже я не являюсь настолько чистым, как ты." At every moment you are reciting the Vedas. Каждое мгновение ты повторяешь Веды. At every moment you are reciting thousands of scriptures. Каждое мгновение ты повторяешь тысячи писаний. At every moment you are bathing in all the holy rivers. Каждое мгновение ты омываешься во всех святых реках. At every moment you are performing all sacrifices. Каждое мгновение ты совершаешь все жертвоприношения. At every moment you are performing all austerities and visiting holy places. Каждое мгновение ты совершаешь все аскезы и посещаешь все святые обители. Because you are constantly chanting the pure name of Krishna. Потому что ты постоянно воспеваешь святые имена Кришны. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu was giving places for devotees to stay. Srila Haridas Thakur said, "I should not stay near the Jagannath temple because the servants of Lord Jagannath are coming and going. They may touch me and it will be an offense on my part. Шри Чайтанья Махапрабху Because I am impure." раздавал каждому из своих спутников место жительства. И Шрила Харидас Такур сказал, что, пожалуйста, ты меня только не сели рядышком с храмом Господа Джаганатхи, потому что слуги Господа, они могут ходить здесь и там и случайно прикоснуться ко мне, и из-за этого стать нечистыми. So in those days all this area, it was very beautiful and part of the compound of the king. В былые времена эта область, этот райончик был очень красивым и также принадлежал к тем землям, которыми владел царь. So Mahaprabhu arranged for Srila Haridas Thakur to stay here in a thatched cottage. Махапрабху организовал для Шрилы Харидас Такура жительство здесь, в такой хижинке. And though he could not go to the Jagannath temple every day, but from here he could see the chakra on the top of the temple and give pranam, because it is said that having darshan of the chakra is the same as having darshan of Lord Jagannath. И несмотря на то, что в храм Господа Джаганатхи отсюда Шрила Харидас Такур ходить не мог, потому что ему туда не полагалось заходить, но отсюда он мог получить даршан чакры, а считается, что Шастра говорит, что даршан чакры Господа Джаганатхи на вершине храма Господа Джаганатхи не отлично от даршана самого Господа Джаганатхи. And though Srila Haridas Thakur
could not go every day to see Lord Jagannath. But Lord Jagannath in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu would come every day to see Srila Haridas Thakur. И несмотря на то, что Шрила Харидас Такур не имел возможности каждый день ходить на даршан Господу Джаганатхе, но зато каждый день сам Господь Джаганатха в облике Шри Чайтаньи Махапрабху приходил к нему для того, чтобы навестить его. He said once, when Mahaprabhu was having darshan of Lord Jagannath, then the pujari gave the Mahaprabhu Mahaprasad Dantakasta. That means every morning, those who are serving the deities, you know, in the morning when you wake up your deities, you have to give them a toothbrush and clean the teeth. Говорится, что однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху пребывал на даршане Господа Джаганатхи, то тогда пуджари дал ему дантакашту. Это такая зубочистка. It's a twig with a frayed end. Такая зубочистка, которой можно зубы чистить после того, как покушаешь. So, the pujari gave Mahaprabhu this Mahaprasad Dantakasta. И пуджари дал Махапрабху эту дантакашту, эту зубочистку Господа. And then Chaitanya Mahaprabhu came here. И тогда Чайтанья Махапрабху вместе с ней пришел сюда. And he was thinking, Srila Haridas Thakur does not have a nice shady tree under which he can do bhajan. Шрила Харидас Такур подумал, что здесь не было такого дерева, под которым он мог бы совершать свой баджан. So Mahaprabhu took that twig and planted it in the ground right here. И Махапрабху взял эту зубочистку и воткнул ее в землю прямо здесь. And it sprouted and grew to be a full bakul tree. И она разрослась до целого дерева бакул. So, this is the very bakul tree you can see here. Вот это и есть то самое дерево бакул, можете его видеть. Oh, some years later, the men of the king, they were looking for trees to cut, to make some furniture. Несколько лет спустя слуги царя, они разыскивали здесь, в этой области, дерево, которое они могли бы срубить для того, чтобы сделать из нее мебель для царя. So they marked this tree to be cut. И они пометили это дерево как предназначенное для срубки. So then the devotees were very upset. Преданные очень расстроились, услышав об этом. But in the night time, suddenly this bakul tree became all twisted here and there like that. Но You cannot make anything from wood which is good. Но ночью вдруг это дерево бакул, всего лишь за одну ночь оно изогнулось и стало просто абсолютно бесполезным для срубки, потому что из такого изогнутого дерева ничего просто невозможно сделать, никакую мебель. But maybe the trunk you could make something from that. It became completely hollow. Но, может быть, хотя бы они могли бы какую-то пользу извлечь из ствола этого дерева, но даже ствол он стал абсолютно полым изнутри. So afterwards you can go and have darshan. You can look at the trunk. If the trunk itself is going like this and like that, and it's completely hollow, but the tree is still alive and well. Можете, когда пойдем дальше, поближе к этому дереву подойдем, можете посмотреть, что несмотря на то, что оно внутри все полое, ветви его изгибаются и покрыты зелеными листочками, оно все еще живое. So it is considered that this tree is a Siddha, a perfected devotee and associate of Srila Haridas Thakur and Sri Chaitanya Mahaprabhu and all his associates who used to come here. That tree used to serve them all with its cooling shade. И считается, что это дерево, оно является сидой, что оно является очень возвышенным вайшнавом, который совершает здесь баджан, и является очень близким спутником и Шрила Харидас Такура, и Шри Чайтаньи Махапрабху, и всех их спутников, и очень большое служение им совершало все в те годы, когда они сюда приходили, одаривая их своей тенью. So because this tree is a Siddha, perfected Vaishnav Bakul tree, so his name is Siddha Bakul. И поскольку это дерево Бакул, оно является сидой, оно является возвышенной, освобожденной душой, поэтому это место называется Сидха Бакул. So Siddha Bakul is Kalpa Vriksha, transcendental desire tree. He can fulfill all spiritual desires. Этот Сидха Бакул, это чистое трансцендентное дерево, оно является Калпа Врикша, оно является древом исполнения всех желаний. If only we could see what this tree has seen. Если бы мы только могли видеть то, что видело это дерево. If only we could see what this tree is seeing right now. Если бы только нам было доступно то, что видит это дерево сейчас. Because this place is very, very dear to us, the Gaudiya Vaishnavas, the followers of Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami.
Потому что это дерево, это место, точнее, очень дорого всем Гаудия Вайшнавам, которые развиваются под руководством Шри Рупы и Санатана Госвами. When my Gurudev used to come here, he used to say, especially to the Western devotees, this is our place. Когда мой Гурудев приходил сюда, он очень часто любил повторять, особенно западным преданным, это наше место. Especially your place. Особенно ваше место. Because Srila Haridas Thakur, he could not go in the Jagannath temple. Потому что Шрила Харидас Такур, он не мог отправиться в храм Господа Джаганатхи. Because he was rejected from the Brahminical and Hindu society. Потому что он был отвержен браманическим и хинду обществом. So, although Rupa Goswami and Sanatana Goswami were born in very high class Brahmin families, Karnataka Brahmin families, but because in their youth they had accepted service, becoming the Sakar Malik and Dabir caste, the Prime Minister and the personal secretary of the Muslim king, so they had also been ostracized from the Hindu society. И несмотря на то, что Рупа и Санатана, они принадлежали к очень возвышенной семье Карнатака Брахманов, но в своей юности они приняли имена Сакар Малика Дабир Кас на служение у мусульманского царя. Поэтому они тоже были отвергнуты хинду обществом и не могли тоже посещать храм Господа Джаганатхи. So even Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami, they didn't go in the Jagannath temple. Поэтому ни Рупа, ни Санатана Госвами не посещали храм Господа Джаганатхи, не могли войти внутрь. That you cannot go inside. Don't complain. Поэтому то, что вы не можете внутрь войти, даже не жалуйтесь. You're in very good company. Вы очень в хорошей компании находитесь. You can have extra mamata for Rupa and Sanatana and Srila Haridas Thakur because we are all in the same boat. У вас We таким cannot go образом, inside. наоборот, может появиться еще большая мама, это чувство принадлежности, чувство обладания к Рупе, Санатане, к Шрила Харидас Такуру. So Srila Gurudev would say, this is the rejects place. Поэтому Шрила Гурудев говорил, что это место отверженных. Where the rejected persons had to stay. То место, где все отверженцы остаются. So we are also the rejected persons. Поэтому мы тоже отверженные. So Gurudev used to say, oh, this is our place. Поэтому Шрила Гурудев говорил, это наше место. So Sri Chaitanya Mahaprabhu daily used to come here and visit Srila Haridas Thakur, and when Rupa Goswami was here sometimes, or when Sanatana Goswami Pad was here, they used to stay with Haridas Thakur, and they would also have darshan of Mahaprabhu here. И Шри Чайтанья Махапрабху ежедневно приходил сюда для того, чтобы навещать Шрила Харидас Такура, и Шрила Рупа Госвами, и Санатана Госвами, они тоже бывали здесь частенько, и также получали вместе с Шрила Харидас Такуром даршан Чайтаньи Махапрабху. And Mahaprabhu didn't come alone. Махапрабху не приходил в одиночку. He used to come with Sarv Damodar Goswami, Ramananda Ray, Sarvabhaum Bhattacharya, and when the devotees from Bengal were here also with Nityananda Prabhu and Advaita Acharya, and they would sit down beneath the tree and have very beautiful kirtan and harikatha together. И Шрила Чайтанья Махапрабху, он не приходил сюда в одиночку, но он приходил сюда с своими близкими спутниками, такими как Саруб Дамодар, Рамананда, Сарвабхаум Бхаттачарья. Когда преданные из Навадвипа приезжали, то он приходил сюда с Нитянандой Прабху, с Адвайтой Ачарьей. Oh, if only we could be there with them. Если бы только мы могли застать те времена, быть с ними. So Srila Narottam Das Thakur has written a beautiful kirtan. You can see in your songbooks, Jayanilo Premadhana. Praying, crying in separation from Srila, in the first verse, from here it says, Heno Prabhu Kotigela Acharya Thakur. Where is such a merciful person as Acharya Thakur, who brought the treasure of divine love to this world? Where is he? И Шрила Наротам Дас Такур написал красивую песню, можете посмотреть в своих песниках, Джанила Премадана, где он плачет в разлуке. В первой песне он поет, где же находится этот возвышенный, очень милостивый, это возвышенная, очень милостивая личность Шри Ачарья Такур, Шри Адвайта Ачарья, который принес сокровищницу Браджа Према в этот мир. I didn't say. Простите. Advaita. No. So here the word Acharya Thakur, generally it said Advaita Acharya was the one who called Krishna to come in the form of Chaitanya Mahaprabhu. But you should know
that at the same time that he was worshipping his Shalagram Shila and requesting Mahaprabhu to come, the Srila Haridas Thakur was staying in a cave in the forest of Benapole, and he was also begging Krishna to appear in this world. And therefore, though the general meaning is Advaita Acharya, but here Acharya Thakur also means Nama Acharya Srila Haridas Thakur. И Ачарья Такур это не означает, обычно люди говорят Адвайта Ачарья, но на самом деле по мере того, как Адвайта Ачарья, он молился здесь о приходе Господа в этот мир, поклоняясь своей Шиле, подобным же образом в Бенапале, в лесу, Шрила Харидас Такур, он совершал очень сильный намбаджан, он тоже просил Господа явиться в этот мир. Поэтому Адвайта Такур, Ачарья Такур означает и Адвайта Ачарья, и Шрила Харидас Такур. Nam Acharya. Нам Ачарья Шрила Харидас Такур. So Srila Narottam Das Thakur, he's praying, oh, where did Advaita Acharya go? Where did Haridas Thakur go after their disappearance? И после ухода таких возвышенных личностей Шрила Нароттам Дас Такур плачет, куда же подевался Адвайта Ачарья, куда подевался Шрила Харидас Такур? Kaha Mora Swarup Rup, where is my Swarup Damodar Goswami? Where is my Rupa Goswami and Sanatan Goswami? Где же мои Сваруп Дамодар, Рупа Госвами и Санатана Госвами? Where is my Raghunath Das Goswami, who is merciful to the fallen? Где мой Рагунат Дас Госвами, который настолько милостив к падшим? So this song is very relevant to this place also. Поэтому эта песня, она очень уместна также к этому месту. Because all those persons are here and we are begging to have their darshan. Потому что все эти личности здесь присутствуют, и мы молим их о даршане. Where is my Bhatta Yuga? Two Bhattas, Raghunath Bhatta and Gopal Bhatta Goswami. Где же мои два Бхатта Юги? Где Рагунат Бхатта Госвами и Гопал Бхатта Госвами? Where is Srila Krishnadas Kaviraj? Где Шрила Кришнадас Кавирадж? Ekakali Kota Gela Gaura Nataraj. And where is my Gaura Chaitanya Mahaprabhu, who is Nataraj, the king of elegant, graceful dances? И где же мой Натарадж, где мой Шри Чайтанья Махапрабху, который является царем среди всех грациозных танцоров? I will smash my head on a stone. I will enter into a fire. Oh, where did Gauranga, who is the ocean of divine virtues, where did he suddenly go? И я разобью свою голову о камень, я войду в огонь. Где же мой Гауранга, который является океаном божественных добродетелей? Say Sabhasangira Sange Jai Koiloi Vilas. In the absence, in the separation from all those wonderful personalities in whose company Chaitanya Mahaprabhu performed his pastimes, this Narottam Das is simply weeping. Шрила Нароттам Дас Такур просто плачет в отсутствии, в разлуке с Шри Чайтаньей Махапрабху и его близкими спутниками, которые совершали здесь свои лилы. So if you want to do bhajan of Radha and Krishna, first be attached to Chaitanya Mahaprabhu and his associates, and by their mercy they will allow one access to the very inaccessible and rare pastimes of Radha and Krishna. Поэтому, если вы хотите совершать баджан, то вам следует поклоняться Шри Чайтанье Махапрабху, и тогда вам откроется, и его спутникам, и тогда вам откроется вход в лилы Радхи и Кришны. Кришна. Karuna Praju Jayanila Premadana Karuna
Love
So many sweet pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu have taken place in this very spot. Столько много удивительных, сладостных игр Шри Чайтаньи Махапрабху случилось в этом самом месте. One day, after Srila Rupa Goswami had witnessed the astonishing dancing of Chaitanya Mahaprabhu before Lord Jagannath at the Rath Yatra festival, Srila Rupa Goswami sat down here and took a palm leaf and began to write the inspiration of the poetry that was coming into his heart down on that palm leaf. Однажды после того, как находясь в этом месте, Шрила Рупа Госвами Пад, это было после того, как Шри Чайтанья Махапрабху танцевал свой удивительный экстатический танец на колеснице перед Господом Джаганнатхой на фестивале колесниц, Шрила Рупа Госвами Пад присел здесь, взял пальмовый листок и начал писать. When Mahaprabhu was dancing at Rath Yatra, he used to sing a verse of Prakrit Kavya, mundane poetry. Когда Шри Чайтанья Махапрабху танцевал перед Господом Джаганнатхой на фестивале колесниц, то он пел мирскую поэзию, Prakrit Kavya. And no one except for Swarup Dhamma Goswami could understand what Mahaprabhu, what his intentions, what his inner feelings were. Никто не мог понять ни намерений Чайтаньи Махапрабху, ни его чувств, когда он пел этот стих. Мирской. Can you imagine if there was some big Christian festival and the Pope will come and then sing a pop song? Можете ли вы себе представить большой христианский фестиваль, на него приходит поп и начинает вдруг петь поп-песни? Попсу. What is he doing? Все подумают, это вообще как? Very surprising. Сюрприз. But Srila Rupa Goswami, because his heart was one with the heart of Mahaprabhu, realized his inner feelings. Но Шрила Рупа Госвами Пад, из-за того, что его сердце, оно было полностью созвучным сердцу Шри Чайтаньи Махапрабху, он понял его чувства. Mahaprabhu was singing, Yaha Kaumara Arastaiva Ya Kaumara Arastaiva Varastaiva Chaitakshapas Te Chunmilit Malati Surabaya Prauda Kadambanila Sachaiva Smitatapi Tatta Surata Vyapala Lila Vido Riva Rodasi Vaitasi Tarutale Chaita Samutkantate. Mahaprabhu пел. One woman is speaking to her friend, describing how before she was married, she illegally and against Dharma, she secretly met with a young man who was later to become her husband. Because in Vedic culture, before marriage, you cannot have any intimate association. Одна женщина делится со своей подругой теми временами, когда еще она не была замужем, но она встретилась со своим возлюбленным на берегу реки, и впоследствии он стал ее мужем после этого греховного акта. Yaha Kaumara Hara Sa Evahi. She's saying to her friend, oh, that person, he's the same person. И в ведической культуре просто это считается адharмичной деятельностью, когда ты встречаешься с кем-то до брака. И она говорит, он та же личность, он все тот же. Who, when I was a maiden, stole my innocence. Он был той личностью, которая украл мою невинность. Stealing means that she did not give, by force he took. Украсть означает, это не то, что тебе было дано, а то, что ты взял силой. These are the same nights in the spring season. Это те же ночи в весенний сезон.
These are the same breezes blowing from the forest of Kadamba trees, Это тот же ветерок, который дует со стороны леса Кадамба, carrying the fragrance of jasmine flowers. перенося аромат цветков жасмина. Men, they are not so bothered about fragrance, but women make very strong association with times and places and events with fragrances. Мужчины не настолько они внимательны по отношению к запахам, но женщины, они запоминают запахи во время каких-то событий, определенного времени, обстоятельств. Это отражается у них в памяти. Women cover themselves with products. They think this is very attractive, but men really don't care so much. It's their own projection. Женщины ходят везде, напшикаются, надушатся и думают, что мужчинам это так нравится, им по большому счету вообще все равно на это. Это их собственная проекция. But women have very, very strong connection with the fragrance and any particular time and place. Но у женщин очень сильные самскары оставляют этот аромат в определенное место, в определенном месте, при определенных обстоятельствах. So when that lady was older and she was smelling the jasmine flowers and it was just transporting her back to when she was young and she first secretly met with her beloved. Эта женщина, она уже была женщиной в возрасте, но подул вот этот ветерок, переносящий аромат жасминов, и вдруг ее перенесло вот в те былые времена, когда она наслаждалась своим возлюбленным. And she said, and I am the same person. Она сказала, и я та же личность. But even though today we are together, Но несмотря на то, что сегодня мы вместе, but it's not the same. но все-таки это не то же самое. My heart is yearning for those days. Мое сердце страждет тех дней, When we met in a very dense forest on the bank of the Reva River. когда мы встречались на берегах реки Ревы в густых рощах. So, when Mahaprabhu, being a sannyasi and a spiritual figure, was singing this mundane poem from Kavya Prakash and Sahitya Darpan, which is the basic books of Alankar Shastra, of poetics that every student has to study at school in Sanskrit, when you study Sanskrit poetry. So when he was singing this, it was surprising for everyone. И когда Шри Чайтанья Махапрабху, который был саньяси, который был духовной фигурой, когда он вдруг начал петь вот эту поэзию из Кавья Пракаши и Сахитья Дарпана, это то, что является необходимыми предметами изучения у студентов, да, то все были очень изумлены, они не понимали, это как вообще. But Rupa Goswami was there, and he could understand. Но там находился Рупа Госвами, который четко понял сердце So Махапрабху. one day he was sitting here, and he took a palm leaf, and he wrote another verse that was clearly expressing what Mahaprabhu's inner feeling was. И однажды, когда он находился здесь, он взял пальмовый листок и очень четко передал все чувства Чайтаньи Махапрабху на бумагу. Priya soyam Krishna sahachari Kurukshetra militas Tataham saradha tadidam Ubayo sangam sukham Tatapyanta kelan maduram murali panchamajushe Manomai kalindi pulina vipinaya spriyayati. In this verse, Radharani is speaking to one of her Sakhis. В этом стихе Радхарани разговаривает с одной из своих подруг. And saying, O Sakhi Vishaka, И говорит, о Саки, о Вишака, O Lalita, о Лалита. this is the same Krishna. Это тот же самый Кришна. And I am the same Radha. И я та же самая Радха. And we are meeting together, just as we did in our youth. И мы встречаемся вместе, подобно тому, как мы встречались в юности. But this place is Kurukshetra. Но это место, это Курукшетра. In other words, Mahaprabhu was in the mood when Krishna, being a prince in Dwarka, came with his thousands of queens and family members from Dwarka to Kurukshetra, and Radharani and Brijbasis came from Vrindavan, and Radha Krishna secretly met there.
Иными словами, Шримати Радхарани, она чувствовала, что она описывала встречу того, как Шри Кришна, уже оставив Вриндаван, он из Мадхуры прибыл со всей там королевской династией, со всеми там своими спутниками на Курукшетру, и Шримати Радхарани в числе прочих Браджабаси, они пришли из Вриндавана на Курукшетру, и там произошла их встреча. Radharani said, he is the same Krishna, I am the same Radharani, and we're meeting just as we did before, but my heart is not satisfied here in Kurukshetra. Шримати Радхарани говорит, он тоже Кришна, и я та же Радха, и наши встречи подобны тем встречам, которые были раньше, но сейчас здесь, на Курукшетре, я не чувствую, что это то же самое. There's a happiness in our meeting. В нашей встрече есть счастье. But I long for that happiness, that this sweetness we experienced in the forests of Vrindavan, on the bank of Jamuna, where Krishna, not as a prince, not as a Kshatriya, but as a Gopal, a cowherd boy, who is playing upon his murli, his flute, in the Panchama Raga. Но я скучаю по сладости тех времен, когда мы играли вместе в лесу Вриндавана, на берегу реки Ямуны, когда Шри Кришна, он был простым мальчиком-пастушком, не кшатрией, не воином, когда он играл на своей мурале, на Панчама Рагу, пятую ноту. So, Panchama means there are two possibilities. Panchama Rag is the rag which is used to illustrate, to indicate a beautiful meeting where Sringaras, the romantic mood, is prominent and mixed with Hasyaras, laughter. Панчама рага – это особенная рага, которая иллюстрирует те времена, те игры, во время которых превалирует Шинга-раса плюс Хаси-раса. С оттенком Хаси-расы. And the other meaning is too confidential to speak in public. А второе значение, оно слишком конфиденциально для того, чтобы я вам его открывал. But Radharani say, my heart is yearning to hear Krishna play his flute on the bank of Jamuna. Радхарани говорит, мое сердце просто разрывается от желания услышать эту игру на флейте Шри Кришна на берегу Ямуны. So, Srila Rupa Goswami wrote this verse, and then it was time for him to take bath in the ocean, so he stuck the palm leaf in the thatch roof of the cottage and he went to the ocean. И Шрила Рупа Госвами дописала эту шлоку, и потом наступило время, когда ему надлежало идти омываться, и он заткнул просто между соломинами в крышу хижины этот стих и ушел. In the meantime, В то же время, Sri Chaitanya Mahaprabhu came here with Swarup Damodar Goswami. вместе со Сварупом Дамодаром Госвами Шри Чайтанья Махапрабху пришел в это место. He's looking around. Where is Rupa Goswami? И он стал осматриваться, где Рупа Госвами. And then he saw something sticking out from the thatch roof. И вдруг увидел, как что-то там подоткнутое торчит из крыши. So he pulled it. What's this? Pulled it out. Он вытащил так, что это, And then he read. и прочитал. And he became overwhelmed with ecstasy. И преисполнился экстатических эмоций. Just then, Rupa Goswami returned from bathing just here in the ocean. Как раз в это время Шрила Рупа Госвами возвращался с принятия омовения в океане. And he gave Dandavat Pranam to Mahaprabhu. Он предложил Дандават Пранам Махапрабху. And when he got up, Mahaprabhu very playfully slapped him. Oh, Rupa! И когда он поднялся, то Махапрабху с огромной любовью сказал ему: «О, Рупа, How did you know my heart? как ты узнал мое сердце?» He turned to Swarup Damodar Goswami. How did he know my heart? Он повернулся к Сварупу Дамодару Госвами и сказал: «Как он узнал мое сердце?» Swarup Damodar Goswami, he quoted a sutra from Nyaya, from logic. Сварупа Дамодар Госвами процитировал сутру из Ньяя, из логики. Palena palakaranam anumiyate. And from the results, you can infer what is the cause of that result. Из результата вы можете догадаться, что явилось причиной такого результата. Then he quoted another verse. Затем он процитировал другой стих, That said, the residents of heaven are speaking. жители рая говорят. They're saying, because we eat the stems of the lotus flowers which grow in the Ganges which flows in heaven, therefore we have very beautiful bodies.
Жители райских планет, они говорят, из-за того, что мы кушаем стебельки цветков лотоса, которые растут в Ганге, что течет на райской планете, поэтому мы приобрели такие красивые тела. Because by the action of cause and effect, if someone will ingest sattva, then it will increase their health and beauty. Таким же образом, причинно-следственные связи работают так, что тот человек, который живет согласно саттве, согласно принципам благости, он будет процветать и будет очень красивым впоследствии. So Damodar Goswami said, so from the results, I can infer that you must have blessed him with your causeless mercy, otherwise it would be impossible to understand you. И Сваруп Дамодар Госвами говорит, поскольку из результата можно предположить причину, то я допускаю, что причиной является то, что ты пролил на него свою беспричинную милость. По этой причине поэтому он смог написать этот прекрасный стих. Chaitanya Mahaprabhu said, yes, it's true. Иначе бы он не смог. Чайтанья Махапрабху согласился, да, это правда. When I met with him in Prayag, when Mahaprabhu was on his way back from Vrindavan, when I met him in Prayag, seeing his virtues, his qualities, I decided at that time to bless him. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, да, когда мы встретились с ним впервые в Праяге, в это время Шри Чайтанья Махапрабху возвращался из Вриндавана, то тогда я, видя его удивительные добродетели, удивительные качества, я благословил его своей милостью. So on another day, Chaitanya Mahaprabhu came here. В другой день Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда. And just out of the blue, without any introduction, he said to Rupa Goswami, Krishno nyo yadu sambhuto yapuna sustata para vrindavanam prithyajya sakvachinnaiva gacchati. В другой день, вообще, ни с того ни с сего, Шри Чайтанья Махапрабху проговорил Рупе Госвами Паду этот стих, как введение. Meaning is that Krishna, who is the son of Vasudeva in the Yadu dynasty, is different from that Krishna who is the son of Nanda Maharaj. Этот Кришна, который является сыном Васудева в династии Яду, отличается от Кришны, который является Нанданой Кришной, сыном Нанда Махараджа. He's another. Это другой Кришна. Because Vrindavanam Parityaja Sakatinnaiva Gacchati. Krishna, the son of Nanda and Yashoda, never leaves Vrindavan at any time. Потому что Кришна, который является сыном Нанды и Йошоды, ни при каких обстоятельствах никогда не покидает Вриндаван. So then, Rupa Goswami was thinking, what does he mean? Рупа Госвами задумался, о чем это он. And then he realized. И осознал. When Rupa Goswami was on his way to Puri, just close to Bhubaneswar, there's a village. He stayed overnight in that village. Когда Рупа Госвами Пад возвращался к Пури, то, проходя мимо Бхуванешвара, он остановился в одной деревеньке. The village is called Satyabhamapur. Эта деревня называется Сатьябхамапур. And there's a deity of Satyabhama there. И там божество Сатьябхамы есть. So at night, in a dream, Rupa Goswami saw a very beautiful goddess. Во сне Рупе Госвами Паду явилась очень красивая богиня. It was that deity of Satyabhama. Это было это самое божество Сатьябхама. And she said, write a separate drama about me, and by my blessing, it will be exquisitely beautiful. Она сказала ему, напиши прекрасную драму обо мне, но раздели две драмы, точнее, раздели одну драму надвое и напиши о моих лилах там. And Rupa Goswami woke up and he realized he was writing one drama, Natakam, about Krishna's Leela in Vrindavan, how he went to Mathura and Dwarka. But now Satyabhama was saying, no, make it into two separate dramas, one about Vrindavan and one focusing on Mathura and Dwarka Leela. И Рупа Госвами тогда осознал, что он писал одну драму, в которой он рассказывал сначала о тех лилах, которые совершал Шри Кришна во Вриндаване, и потом в этой же драме он рассказывал о том, как Кришна оставил Вриндаван и отправился в Мадхуру и Двараку. Но Сатьябхама пришла к нему воочию во сне и сказала, что нет, ты должен написать две драмы, одну про игры Кришны во Вриндаване и другую про те Кришны, которые он совершает в Двараке и Мадхуре. So then, when Mahaprabhu came
here and he said this to Rupa Goswami. Rupa Goswami realized, oh, what Satyabhama told me in a dream, now Mahaprabhu is confirming it. И когда Рупа Госвами, когда Чайтанья Махапрабху пришел сюда и обратился с этими словами к Рупе Госвами-паду, то Рупа Госвами-пад, у него все сошлось, и он осознал, что то, что мне сказала Сатьябхама в своем сне, сейчас сам Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает мне, что я должен написать две отдельные драмы. So Srila Rupa Goswami began to reconstruct the one drama into two separate dramas. И тогда Шрила Рупа Vedanta Madhav, the first one in Vrindavan, and Lalit Madhav goes from Vrindavan to Mathura to Dwarka. И тогда Шрила Рупа Госвами начал реконструировать, начал переделывать одну драму в две. И таким образом первая драма о Вриндаване Лиле, она получила название Видагда Мадхав, и Лалит Мадхав это о тех лилах, которые Кришна совершал в Мадхуре и Двараке. So every word Rupa Goswami was writing, it was coming by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, appearing in his heart. Каждое слово, которое писал Шрила Рупа Госвами, оно в действительности исходило по милости Шри Чайтаньи Махапрабху из его сердца. This is the nature of transcendental realization. Это природа трансцендентных реализаций. It does not have to be spoken directly. Это не должно быть проговорено непосредственно. Oh, Gurudev, what's my Manjari Swarup shoe size? Гурудев, какой размер обуви у моей Манджари Сварупы? All details. If one is doing bhajan, serving Gurudev and remembering mantra, all these things will come. Если человек совершает баджан, служит Гурудеву, повторяет свою мантру, то тогда все это само собой будет ему явлено. It is stated in the beginning of Srimad Bhagavatam. Tene pramarida adi kavaye bhuyantiyas. In the beginning of creation, Supreme Lord manifested the transcendental realization within the heart of Brahma. В начале Шримад Бхагаватам говорится, что в начале творения Верховный Господь вложил все трансцендентное знание в сердце Господа Брахмы. Mahaprabhu didn't say to Rupa Goswami, oh, this song, Ya Kaumara Harasa, it's about Kurukshetra Lila. Махапрабху не пояснял Рупе Госвами, что этот стих Якомара Хара, он о Курукшетра Лиле. It appeared in his heart. Это просто то, что спонтанно проявилось в его сердце. Why? Почему? Because he made his heart one with the heart of Chaitanya Mahaprabhu. То, что его сердце было абсолютно единым сердцем Шри Чайтаньи Махапрабху. This is the secret of Raganuga Bhakti. В этом заключается секрет Рагануга Бхакти. One must have very intense mamata possessiveness for one's Guru Pada Padma. У человека может быть сильная привязанность к лотосным стопам своего Гурудева. Guru Mukha Padma Vakya Chitete Korya Ayakya. Every word coming from his lotus lips, one should think, oh, every word is a priceless transcendental treasure, and I have to keep that in my heart forever. Каждое слово, исходящее из уст нашего Гурудева, мы должны воспринимать как то, что это является трансцендентное сокровище, которое мы хотим запереть сокровищницы нашего сердца на веки вечные. If you want to go to college to learn something, then at least one qualification must be there. You should not be dead. Если вы хотите пойти в колледж и хотите чему-то научиться, то единственное качество, которое от вас требуется, это не быть мертвым. You should be alive. Надо быть живым. Otherwise, they'll not admit you. Иначе вас не примут. But spiritual life is not like that. Но в духовной жизни все совсем не так. Parampujapad Siddha Bakul used to say, die to live. Парампуджапад Шрила Госвами Махарадж всегда любил повторять: умри, чтобы жить. That means who you are, who you think you are, all your upadhis, designations, this person has to die completely. Это означает, что все ваши упади, все ваши материальные отождествления, они полностью должны умереть. And your heart, completely mix your heart with the heart of Gurudev till they become one. И свое сердце полностью смешайте с сердцем Гурудева, так, чтобы оно стало единым с ним, единым целым. Then we have Shravana Adhikar, actually the capability to really hear. Тогда у нас появится Шраван Адикар, квалификация на то, чтобы слушать. Anyone's looking around here and there, checking their phone, falling asleep, all these things, they can never realize anything. Те люди, которые ходят туда-сюда, что проверяют часы свои, смотрят такое там на Facebook во время повторения джапа, они ничего не реализуют, ничего они не получат. Any holy place I went with my Gurudev, I was sitting and praying, oh Gurudev, whatever you're saying, whatever you're feeling, in this place,
kindly make it appear in my heart. I'm begging and praying for that. В каждое место, в которое я приходила со своим Шилой Гурудевом, я всегда садился перед Гурудевом со сложенными руками и молился: пожалуйста, Гурудев, все, что вы говорите, все, что вы чувствуете, пусть это явится в моем сердце. Я умоляла его таким образом, просила его об этом. So Satsisya, disciples should be like that, like Rupa Goswami, completely forgot everything and absorbed himself in the heart of Chaitanya Mahaprabhu. И таким должен быть садшишья, таким как Рупа Госвами, забыть обо всем и полностью погрузиться в желание понять Господа своего сердца, Шри Чайтанья Махапрабху. One day, again, Mahaprabhu came here with Swarup Damodar Goswami. Однажды Чайтанья Махапрабху пришел сюда вместе с Сваруп Дамодаром Госвами снова. And he said, "Oh, Rupa Goswami, what kind of drama are you writing?" Он сказал: о, Рупа, а что за драму ты там пишешь? You should read. Ты прочти что-нибудь хоть. Read. But he was very Прочти. shy. Но Рупа Госвами стеснялся. So then Swarup Damodar took Mahaprabhu took the manuscript from him. Тогда Сваруп Дамодар взял у него манускрипт, And he looked. посмотрел. He said, Swarup Damodar, the handwriting of Rupa Goswami looks like a row of pearls. И тогда он сказал Сваруп Дамодар Госвами, каждый рядок, каждый из рядов, каждая из линий, которые написал Шрила Рупа Госвами, они смотрятся просто как жемчужинка к жемчужинке, как ряды жемчужинок. Read. Читай. Swarup Damodar was looking. Сваруп Дамодар смотрел. And he began to read a verse. И начал читать стих. Tunde tandavani ratim vitanute tundavali lapte kana kroda kadambini gatayate kana budebhyas priyam Chaita prangana sangini vijayate savindriyanam kritim no jane janita kirat viramritaye krishne tivarnatvayi. Mahaprabhu and Swarup Damodar were in a state of amazement. Махапрабху и Сваруп Дамодар Госвами, они пришли в состояние чрезвычайного удивления. So then afterwards, Mahaprabhu decided, I'm going to come with more associates. They all have to hear this poetry of Rupa Goswami. После этого Махапрабху сказал: так, я в следующий раз сюда побольше народу приведу, потому что все они должны услышать эту поэзию Рупы Госвами. He was thinking, especially Ramananda Rai and Sarvabhauma Bhattacharya, because they are big pandits and they write poetry and they write dramas. I want to see their reaction. I want to test them, see their reaction when they hear the poetry and dramas of Rupa Goswami. И в особенности Чайтанья Махапрабху задумал привести сюда Рая Рамананду и Сваруп Дамодара Госвами. Почему? Потому что сами они были писателями, они писали и поэзии, составляли драмы различные. И он хотел посмотреть на их реакцию, потому что они были экспертами сами, во время того, как Рупа Госвами зачитывал бы свою поэзию. By Mahaprabhu's mercy, what he was inspiring in the heart of Rupa Goswami was unprecedented. No one ever wrote anything so beautiful before. Шрила Рупа Госвами написал абсолютно беспрецедентные писания. Почему? Потому что сам Шри Чайтанья Махапрабху, он вдохновлял, давал ему свою милость в сердце. Поэтому он проявлял в точности чувства Чайтанья Махапрабху, поэтому это беспрецедентная поэзия. So, if Sarvabhauma Bhattacharya and Roy Ramananda, they're very honest, they'll say, oh, this is extraordinary. They won't say, oh, yeah, it's okay. Если Сваруп Дамодар Госвами, если Рамананда Рай и Сарвабхаума Бхаттачарья, они действительно будут очень искренними и честными, то тогда они действительно скажут: да, это что-то неземное. Они не скажут тогда: ну окей, нормально. An envious person cannot tolerate the great achievements of another person. Потому что никакой завистник не может принять, что кто-то что-то великое делает рядом с ним. But Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai and Sarvabhauma Bhattacharya, they are pure devotees. Но Рамананда Рай и Сарвабхаума Бхаттачарья являются великими преданными. They were fascinated, overjoyed. Они были преисполнены изумления, они были преисполнены радости. So when Chaitanya Mahaprabhu came here again with Swarup Damodar, Roy Ramananda, Sarvabhauma Bhattacharya, Nityananda Prabhu, Advaitacharya, many associates. They came here and Mahaprabhu with his associates sat on a raised ground, and Rupa Goswami and Haridas Thakur, they sat down lower. But Mahaprabhu said, no, come and sit up with us, but they refused and they stayed down.
И когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда со своими спутниками, со Сварупом Дамадаром Госвами, с Рай Раманандой, со Сварупом Бхаттачарьей, с Нитянандой, Прабху, с Адвайтой Ачарьей, то Махапрабху, он сел на такую возвышенную платформочку, и Шрила Рупа Госвами, Пада Харидас Такур, они присели пониже, а Чайтанья Махапрабху начал их призывать: нет, зачем вы там садитесь, садитесь со мной на равную мне платформу. Но они все равно отказались и сели ниже. Then Mahaprabhu said, "Oh Rupa, read those two special verses." И тогда Махапрабху обратился к Рупе: Рупа, зачитай эти два особенных стиха. So he read the one about Kurukshetra. И Рупа Госвами прочитал один про Курукшетру стих. Swarup Damodar, Roy Ramana, they were looking at each other with big eyes. Сварупа Дамодара и Рай Рамананда, они переглядывались с большими округленными глазами друг на друга. How could he realize these things? Как он мог осознать все эти вещи? Mahaprabhu said, and read that other verse, Tunde Tandavini. И Махапрабху сказал: зачитай этот другой стих, Тунде Тандавини. The meaning is, when the holy name of Krishna dances on one's tongue, then the devotee desires thousands and thousands of tongues to chant. Значение заключается в том, что когда святое имя начинает танцевать на языке преданного, то тогда он чувствует, что одного языка ему недостаточно, и он хочет иметь тысячи и тысячи языков. This is also Guru Tattva. Это тоже, на самом деле, гуру татва. When the pure Vaishnava chants the holy name, he thinks, I want thousands of tongues. And then Krishna fulfills his desire by sending so many disciples, and then he chants through the mouths of his disciples the pure name. Когда чистый Вайшнав совершает баджан, воспевает святые имена и испытывает эти чувства, я вижу, что одного языка мне недостаточно для воспевания твоих святых имен, Кришна, то тогда милостиво Господь посылает ему другие языки, Он посылает ему тысячи и тысячи языков в облике своих учеников. И таким образом уже этот гуру начинает воспевать Шуданам через языки своих учеников. Not for the bogus disciples who think I am chanting. Everyone's listening to my singing. Oh. Но это не касается ложных богус учеников, которые думают, сейчас все будут зачарованы моим пением. Actually, this verse is really about Radharani. На самом деле этот стих, он о Радхарани. When she says the name Krishna, Krishna, когда Радхика говорит Кришна, Кришна, she wants millions of tongues. То она хочет иметь миллионы языков. And so she manifests as all her Sakis, Lalita, Vishaka, Rupa, Manjari, and they dance and sing the name of Krishna in Rasa. И она проявляет себя во всех своих саки и манджари, Лалита, Вишака, Рупа, Мани Манджари и так далее. Танцует с Кришной на танце раса. Ну, простите. Yes, of course, but... And then, when Krishna appears as Chaitanya Mahaprabhu in Radha Bhav, then he wants thousands of tongues, and that becomes his Sankirtan. And that Sankirtan is spreading through the Guru Parampara until today. So this Harinam Sankirtan is the expression of the ecstasy that Radharani feels when she utters the name of Krishna. That is Mahaprabhu Sankirtan. Что такое Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху? Чайтанья Махапрабху — это та личность, которая приходит в Радабаю, в настроении Шримати Радхарани, воспевает святые имена тысячу языками, и это чистое святое имя, оно передается через Гуру Парампары, доходя до нас. Таким образом мы можем вкушать эти возвышенные экстатические настроения. And when this holy name enters into my ears, then I want millions of ears. И когда это святое имя входит в мои уши, то тогда я хочу миллионы ушей. And when the holy name dances in the courtyard of my heart, then all my senses become stunned. И когда святое имя начинает танцевать во дворике моего сердца, тогда все мои чувства, они становятся инертными. So I don't know, I cannot say how much Amrita is in these two syllables, Krish and Na. Поэтому я не знаю, я просто не могу объяснить, сколько амриты, сколько нектара находится в этих двух слогах Криш и На. I don't know how much nectar is there, because when I put these two syllables together, the nectar just keeps coming out and won't stop. Я не знаю, сколько там сладости в этих двух слогах, потому что когда я их складываю вместе, то этот поток нектара, он просто неостановим, он просто течет и течет. Here, in this place, Srila Haridas Thakur, when he heard this verse, he jumped up and immediately began to dance. Когда Шрила Харидас Такур услышал этот стих в этом самом месте, то он просто вскочил со своего места и начал танцевать.
he announced to all the devotees, Он обратился ко всем преданным. Krishna namera mahima shastra sarumukhi jani namera madhuri aichi kaha nahi shuni. The glories of the holy name, though they are written in scripture, one must hear them from the lips of a Vaishnava. Несмотря на то, что слава святых имен, она описана в шастре, в писаниях, но тем не менее ее надо слушать из уст чистого вайшнава. Nowhere else can one experience such madhurya, such sweetness. Нигде никто не способен испытать такую мадурию, такую сладость. So then Ramananda Rai, his interest had been piqued. И тогда интерес Рамананда Рая был задет. Ramananda Rai said, Рамананда Рай сказал, this drama that you're writing, can you recite the Nandi Shlok? это драма, которую ты пишешь, ты можешь там Нанди Шлоку написать? What type of amukha or introduction, that is the segue from the introduction into the action, have you used? Ты можешь написать эту амуху, то, что ведет от введения к действию? How have you described the process of falling in love? Как ты опишешь этот процесс впадания в влюбление? And what are the qualities of love? Каковы качества любви? So Ramananda Rai, because he was expert in writing Natakam drama, so he knew about all the components that make up a Natakam. Поскольку Рай Рамананда, он сам был очень искусен в том, как писать различные драмы, поэтому он знал все составляющие Натакам, все составляющие. A Natakam should have 10 acts. В Натаке должно присутствовать, в драме должно присутствовать 10 актов. And it should have, 5 acts. Простите, 5 актов. And 10 scenes. И 10 сцен. It should have all the components, such as the 5 karyavastas, 5 stages of the development of action, and the 5 artha prakritis, the internal development of the fulfillment of the desire of the primary and secondary heroes. Должна также состоять из 5 карьявастов, различных развития сюжета, развития действия, потом должна состоять из 5 арта-пракрити, из действий, которые помогают герою исполнить его желание. And the point where the junction, where the 5 karyavastas, developments of the action of the drama, meet with the 5 artha prakritis, then that gives the 5 sandhis, or junctions of the drama. Потом что случается? Потом происходит смешение 5 карьяваст и 5 арта-пракрити, то есть 5 ступеней развития сюжета и 5 действий героя к выполнению своей миссии, к выполнению той задачи, которую он хочет исполнить, и тогда это приводит к 5 соединениям, к 5 санди. All the primary and secondary rasas should be expressed. Все первостепенные и второстепенные расы должны присутствовать. And all the 33 sanchari bhavs. Все 33 санчари бхавы должны быть там. To compose a Vedic drama is a great science. Это великая наука, как написать ведическую драму. Srila Rupa Goswami himself, he wrote a book describing the precise architecture, how to construct a Vedic drama. That is called Natak Chandrika. So we gave a course on Natak Chandrika just a few months ago in Goa. You can watch those lectures to learn about the science of Vedic drama. И сам Шрила Рупа Госвами Пад, он написал произведение, которое описывает то, как правильным образом составить драму, учитывая все ингредиенты, все необходимые составляющие. Книга эта получила название Шринатак Чандрика. So Ramananda Rai was very expert in this, so he was asking these technical questions from Srila Rupa Goswami. Рамананда Рай, будучи очень большим экспертом в этих вопросах, он стал задавать соответствующие вопросы Рупе Госвами. When he said, how have you given pranam to your Ishtadev? Когда он спросил, как ты будешь выражать пранамы своему Иштадеву, Then Rupa Goswami became very shy. Рупа Госвами смутился очень. And Mahaprabhu said, no, read. Махапрабху сказал, нет, ну что ты, читай. But then he discovered why he was shy. Потом тот понял, почему Рупа стеснялся. In this place, for the first time, Потому the что в verse этом was месте uttered, Anarpita charim chirat karunayavatina kalo samarpayitum unnata ujjvalarasam svabhakti shriyam
Hari Purata Sundara Jyoti Kadamba Sandipita Sadarya Kandare Spratuva Sachinandana. Видение Видагда Мадхава. In the age of Kali, out of his causeless mercy, to bestow what no incarnation has ever given before, the Supreme Lord Krishna has appeared with a complexion of molten gold to give the beauty of the highest, most elevated Madhu Rasa. May that person appear in the innermost region of your heart. Who is he? Sachinandana, the son of Sachin. It comes at the end. So Mahaprabhu was listening, and then when his name came at the end, he said, "Oh, Atistuti." Atistuti means the over-glorification, exaggeration. И этот стих описывает то, что в этот век Кали, по своей беспричинной милости, Верховный Господь приходит в этот мир и дарует то сокровище, которое прежде не было даровано. И что это за сокровище? Сокровище прекрасной, красивой, Мадхура расы, и которая пришла в этот мир в облике золотого, в облике Верховного Господа, который пришел с золотым обликом тела и зовет его Шачинандан Гаура Хари. И пусть этот Шачинандан Гаура Хари явится в глубине вашего сердца. И когда Шри Чайтанья Махапрабху, он услышал эти слова о том, что о себе, что пусть этот Шачинандан Гаура Хари, который дарует все эти сокровища, явится в глубине вашего сердца, то тогда он сказал, почему ты добавил это аттистути, это преувеличение, это неправда все. Atistuti. So, all the devotees hearing it, they were very happy, but Mahaprabhu was dissatisfied. Преданные, услышав этот стих, они пришли в состоянии величайшей радости, но Махапрабху не был рад. Oh, Rupa, your poetry is like nectar. Why did you put this drop of distasteful alkali in it? О, Рупа, твоя поэзия, она подобна нектару. Почему ты эту каплю камфоры туда добавил? Ramananda Rai said, it's not a drop of alkali. Рамананда добавил совсем не так, отнюдь не так. It's a touch of camphor to make it more delicious. Я все неправильно сказала. Это не алкалайн, как перевести, кто мне скажет? Что? Дёгть, ну зачем ты ложку дёгтя добавил в бочку меда? Тот сказал, что нет, это камфора. So, Ramananda Rai said, oh, how did you describe Purvarag? Камфора, которая украшает все, наоборот, хорошим ароматом и так далее. So then Rupa Goswami began to read. Какое видение ты написала? Рупа Госвами начал. Как ты описываешь Пурварагу? Ekasya srutameva lumpati patim krishneti namaksharam Sandrun mada param upanayatyanyasya bangsi kala Eishas snigda ganajutim manasi me lagnapate vikshanat Kastam dig purushatvai ratirabun manye mriti shreyasi. If you knew Sanskrit, you would all go. Если бы санскрит знали, вы бы так все ахнули. Radharani is speaking to her Sakhis. Радхарани говорит со своей подружкой. She's young and she's just... She saw a painting of Krishna that Vishaka had made. Радхарани еще очень юная, она увидела картинку, которая изображала Кришну и была написана рукой Вишаки. And then she began to cry. Радика стала плакать. She said, there is one person, and when I hear the syllables of his name, Krishna, then my intelligence is just completely stolen away. Радика сказала, есть одна личность, слуги имени которой я слышу, и тогда я чувствую, как я полностью теряю свой разум. And then there's another person. И есть другая личность. And when I hear the sound of him playing his flute, then I become overwhelmed with waves after waves of intense madness. И Радика сказала, что когда я слышу, как эта другая личность играет на своей флейте, то я чувствую, как меня охватывает состояние какого-то сумасшествия. And there's another boy in this picture painted by Vishaka, and when I see his form, then my heart becomes attached to him.
И здесь вот еще одна третья личность, которую на этой картинке, которую Вишака нарисовала. И когда я созерцаю его, то я чувствую, что мое сердце подпрыгивает от счастья. How painful it is. Насколько это больно. I am condemned, fire on me. Будь я проклята. Because I have fallen in love. Now she's a married lady. Bear in mind that she's married to someone else. Because being a married lady, I have fallen in love with not one other person, but with 3 other people. My life is condemned. Oh, it would be more auspicious for me if I would just die right now. И Радика, она уже к этому времени находится замужем, и поэтому она говорит, насколько я греховна, что я влюбилась даже не в одну личность, а аж в 3. И я должна просто умереть в эту же секунду. All the devotees were astonished. Все преданные были в шоке. Why? Почему? Because this is the most beautiful, tender expression of anurag. Потому что это очень нежное описание анураги. See, anurag is such that the buddhi, the intelligence becomes so fine. It goes into the very finest details of one's beloved that you focus just on one thing and you cannot focus on the other things at the same time. Эта анурага, она настолько необычайна, что когда человек ее испытывает, то его будхи, она становится очень тонким, тонкий разум становится, и тогда этот тонкий разум он погружается в различные детали, которые касаются объекта ее любви. The example is given of a very fine needle. Пример приводится очень тонкой иголки. If you have a very fine needle with a very small hole, если у вас есть маленькая иголочка с тонким ушком, and then you take a regular piece of cotton thread, и вы возьмете нитку, and you try to thread it, but the thread is actually more gross than the hole in the fine needle. И вдеть нитку в игольное ушко, но вы обнаружите, что сама по себе эта нитка, она в размерах превосходит игольное ушко. You try to push it through and pull it through the other side. Maybe you've done this, and when you pull, but you only get one of the threads of the cotton, and you pull it, and only one thread comes through, and it's all tangled up on the other side. Yeah, you haven't done that? Был у вас такой опыт, когда вы берете иголку, и когда нитка толще, и вы тогда просовываете туда какое-то маленькое волоконце, и получается вы тянете в надежде на то, что сейчас вся нитка перейдет, а только это волоконце вы потягиваете, а с другой стороны нитка собирается в такой пучок, и вы не можете все равно ее протащить. So anurag is the state of prem, where the absorption of the beloved is so deep and so fine that all of his qualities cannot come through at once. They can only come through one at a time. And then you cannot think of the beloved and his qualities at the same time. Only one quality at a time. И анурага это такой опыт очень глубокой погруженности, очень сильной любви, когда очень тонкой любви, когда вы просто становитесь неспособны вкушать вашего возлюбленного полностью, но вы фокусируетесь на каком-то одном из его качеств и созерцаете только его, полностью погружены только в него. Who knew this? Кто это знал? Mahaprabhu was realizing this is Radhabhav, and he made it appear in the heart of Rupa Goswami, and it was coming in his poetry. Кто об этом знал? Махапрабху это испытывает в своем сердце, но он благословил Шрила Рупу Госвами на то, чтобы он проявил это в своей поэзии. Radharani thought, I've fallen in love with 3 people. Радика подумала, я влюбилась в 3. Because her intelligence in that stage could catch the sweetness of his name, the sweetness of his form, or the sweetness of his flute, but not everything at the same time. She couldn't connect the dots. Потому что Радика, она могла вкушать только одно качество за один момент. Либо это была сладость имени Кришны, либо это была сладость его игры на флейте, либо это была сладость его облика. Ramananda Rai said, tell us some more. Рамананда Рай сказал, расскажи еще побольше. What is the swabhava of prem? Какова свабхава, какова природа према? Божественной любви. Rupa Goswami is going through his manuscript. Рупа Госвами перелистывает свой манускрипт. Then he chose one verse. Потом выбирает один стих. Stotram meva tatastatam prakatayat chittasya vyati dati vyatam nindapi pramadam prayachyati
Parihasa sriyam bibrati doshena shaitam gunaina gurutam apyanata kenapyata tanvati premna swarasikasya kasya chidayam vikridati prakriya. This svabhav, the nature of prem, is such that it plays in a very wonderful way. Свабхава према такова, природа божественной любви такова, что она проявляет себя различными образами, играет различными образами. If the hero will glorify the heroine, если герой начнет прославлять героиню, outwardly she remains tatastha, neutral. Внешне она остается татастой, нейтральной. But inwardly she feels pain. А внутри испытывает боль. If the heroine will criticize her beloved, если героиня начнет критиковать своего возлюбленного, then he laughs and thinks it's a joke. Он рассмеется и думает, что это шутка. If the heroine will see some faults in her beloved, but her love does not go down, and if she sees some wonderful qualities in him, her love does not go up, because it does not depend on the good qualities or the bad qualities. It has its own spontaneous life. Природа према, она очень независима, она очень спонтанна, и поэтому если героиня, она видит какой-то недостаток в возлюбленном, то ее любовь, она не идет на понижение. И также, если она видит какое-то хорошее качество в нем, то ее любовь, она не усиливается. Почему? Потому что према играет независимо. This is our prakrita prem. Потому что это трансцендентная, сверхъестественная према, апракрита. There's no love like this in this world. Такой любви в этом мире нет. Ramananda Rai said, "Oh, please tell us more. Рамананда Рай попросил, пожалуйста, расскажи нам больше. What is this prem like?" Какова эта према? Rupa Goswami read, "Pida binavakala kutakatata gavasya nirvasano nisyandena mudam sudhamadurimahanko sankochana prema sundari nandanandana paro jagati yasyantare gyayante spurma aktravakramatarasteina eva vikrantaya." Рупа Госвами продолжил. Radharani's grandmother, Бабушка Радхарани she came to Purnamasi Devi. пришла к Пурнамаси Деве She says, "Oh, something's wrong with my granddaughter. и сказала, что-то не то творится с моей внучкой. Perhaps she has a disease." Возможно, она болеет. Because whenever she sees a peacock feather, she starts trembling. Потому что как только она видит павлине перо, она тут же начинает дрожать. Whenever she sees some gunja berries, Когда бы она не видела then she just ягоды, bursts out crying. она вдруг начинает ни с того ни с сего плакать. Purnamasi Devi said, "Yes, I know that disease. Пурнамаси Дева сказала, ну я понимаю, о чем речь. Don't worry, I'll take care of Не it." переживай, я об этом позабочусь. Nandi Mukhi, her granddaughter, said, "Oh, Radharani's behavior has become so strange. Нанди Муки, ее внучка, она сказала, поведение Пурнамаси, Радхарани такое странное. Purnamasi Devi said, "Yes, Пурнамаси Дева сказала, да, this is the nature of Krishna prema. такова природа Кришна Према. It is the Bishamrita Milan, like a mixture of nectar and poison. Это же Биш Амрита Милан, смесь яда и нектара. And only those in whose heart this love has appeared become attacked by the power of this prema." И только тот, в чьем сердце она появилась, он атакуем силой этой премы. On the one hand, it gives great pain, oh, like the deadly fresh poison of a snake. С одной стороны, она несет жутчайшую боль, подобную той, когда человека кусает ядовитая змея. And at the same time, it gives a joy that defeats the pain of the poison of the snake, as if someone is pouring nectar from heaven on your head. А с другой стороны, эта боль, она абсолютно невидимой становится, неощущаемой, когда течет поток нектара, как будто с райских планет на твою голову. In fact, the pride of snake's poison is completely dispelled by the potency of this love. На самом деле, гордыня этой ядовитой змеи, она полностью погибает от этой удивительной амриты. And the exact opposite.
We're not talking about Amrita, we're talking about poison. I told that this poisonous snake is dying under the influence of this Amrita. No. Okay. The pride of poison is crushed by the painful effects of this love. In other words, they're both painful, but one is more painful from the other. So the pride of the poison of the snake. Pride of the poison of the snake. 1 second. Гордость яда змеи. Pride of the poison of the snake is vanquished when he sees the greater painful effects caused by this love. Величайший эффект, который вызван чем? And the ego of nectar to give happiness И эго нектара даровать счастье becomes shy in the presence of the power to give happiness of this в love. присутствии давать счастье этой любви. But both of these experiences come and attack the heart simultaneously. Но оба эти опыта приходят в сердце одновременно, просто быстро. For the person who has fallen in love with the son of Nanda Maharaj. Для личности, которые впадают в чувство любви, влюбляются в сына Нанда Махараджа. Rupa Goswami again read another verse. Рупа Госвами снова прочти еще песок. Akarunya Krishno yadi maitavaga katmidam mudamarudire kuru paramimam mutar kritim tamalasya skande vinihita bhujavalariryam yatha vrindaran yam chiram avitalatishtati tanu. Radharani wrote a love letter to Krishna Радхарани написала любовное письмо Кришне before they met. до того, как они встретились. But Krishna rejected it. Но Кришна отверг его. So then Radharani, she came on the bank of Jamuna with Vishaka. И затем Радхарани пришла на берег Ямуны с Вишакой. And she took off her necklace and gave it to her. Сняла с себя ожерелье и дала ей. And Vishaka Saki began to cry. Вишака Саки начала плакать. Because she realized Radharani was going to commit suicide. Because before someone dies, they give their personal items to their friends Потому and что Вишака family. Саки поняла, что Радхарани собирается умирать, потому что перед смертью человек начинает раздавать те вещи, которые ему принадлежали при жизни. So seeing Vishaka Saki crying, in this verse Radharani is consoling her. И видя, как Вишака плачет, в этом стихе Радхарани начинает ее утешать. Muda marodi me kru. Oh Vishaka, don't cry, don't cry. О, Вишака, не плачь, не плачь. Because if Krishna will not be merciful to me, it's not your fault. Потому что если Кришна не дарует мне свою милость, то тогда ты тут ни при чем. I just request you one thing. Я просто тебя прошу об одной вещи. Can you do my funeral ceremony? Ты можешь сделать провести мою похоронную церемонию? So there are particular rules and regulations if someone passes away, how the funeral ceremony should be done. Существуют определенные ритуалы при похоронных церемониях. But Radharani, she has a very custom ceremony. Но у Радхарани у нее такая своя особая церемония. She said, can you just take the arms of my body and wrap them around a tamil tree on the bank of Jamuna, that I can stay here forever. Радхика сказала, просто возьми мои руки, обхвати ими дерево тамал так, чтобы я осталась здесь навеки вечная. Can you taste it? Вы можете вкусить это? Not spontaneously. Это не спонтанно у вас, я вижу. Only going on cue, it's like Vaidi. Это уже как Вайди. Not Ragamar. Это не Рагамарк у вас. It means Radharani is thinking that the only happiness I had in my life, even though I never met with Krishna and he never accepted me, but at least sometimes when I saw a tamal tree on the bank of Jamuna, I had a sporty of him and embraced the tree and thought that he was embracing me. So at least if you'll not agree to meet with me, then just wrap my body, my arms around the tamal tree and let me stay here. This is my funeral ceremony. Таким образом, Шримати Радхарани говорит, что единственное счастье, которое мне довелось испытать в жизни, даже несмотря на то, что непосредственной встречи у меня никогда не было с Шри Кришной, но когда издалека я видела дерево тамал, то я принимала его за Кришну, и я подходила к нему и обнимала его, и видела его спурти, получала моментальное видение Кришны, и я прислонялась к этому дереву, обнимала его и думала, что это он. И поэтому, когда
я буду сейчас умирать, то, пожалуйста, моя похоронная церемония будет таковой, что возьми просто мои руки, Вишака, и обхвати моими руками дерево Тамал. Ramananda Rai said, this is unprecedented. Рай Рамананда сказал, это беспрецедентно. All right, I've heard some of that drama. Tell me something from the other drama. Хорошо, из этой драмы я уже наслушался, из другой драмы что-нибудь расскажи. In the beginning, you have to, in the Mangalacharana, you have to give a benediction to the audience. На Мангалачаране в начале повествования следует даровать благословение аудитории. Oh, tell me about the Mangalacharana of your second drama. Расскажи мне Мангалачарану благоприятное введение в твою вторую драму. Rupa Goswami said, may the glories of Mukunda Sri Krishna, Пусть слава Мукунды Шри Кришны, which are like the rays of the moon, которая подобна лучам луны, that give pain to the lotuses of the faces and the chakravak birds of the breasts of the wives of the demons, but give happiness to the chakora-like devotees. May those rays of the moon of Krishna's glories bestow auspiciousness on you all. No? Too sleepy? Okay, I'll do it sentence by because I sentence. have to combine it in my head somehow. What is it? Sentence. He's saying, may the rays of the glories of Mukunda Krishna, Пусть лучи славы Мукунды Кришны, which are like the rays of the которые moon, подобны лучам луны, give auspiciousness to you даруют all. благо всем вам. The rays of the moon of his glories Лучи луны его славы give pain даруют боль to the lotuses лотосам, of the faces лиц, and the chakravak birds of the птичкам breasts чакраварка, грудей, of the wives of the demons, жен демонов, but give joy to the chakora birds но of the даруют devotees. радость птичкам Чакора. Okay. That was his benediction. Это было его благословение. So he's giving blessing to everyone. Таким образом он раздает благословение всем. And in this poetry is describing Paritranaya sadhunam vinachaya chaduskritam. You see, the moon comes out at night В этом стихе он объясняет Паритраная Садунам, Винажая Чадушка. Там, and видите, the lotus blossoms in the day. лучи луны бывают ночью, а So when лотос цветет днем. the rays of the moon come, then the Padma lotus closes. Поэтому, когда луна начинает проливать свои лучи, то тогда Падма, лотос, закрывается. And at that time, the chakravak birds, В это время птички Чакраварка, they meet with, male and female meet in the day, but at night, when the sun goes down, they become separated and you can hear them crying in separation at night. днем Чакраварки встречаются, а когда наступает ночь, то они разлучаются и плачут в разлуке. So, he's saying, the glories of Krishna are like the rays of the moon. Он говорит, слава лучей Кришны, слава Кришны подобна лучам луны. Because Vinasha Chaduskritam, when Krishna kills the demons, Потому что Винашая Чадушка там, когда Кришна убивает демонов, then the wives of those demons whose faces are like lotus flowers то жены этих демонов, чьи lose their beauty. личики подобны лепесткам, цветкам лотоса, они теряют свою красоту, они And they увядают, feel pain in their breast, и они испытывают боль в своей груди. like the Chakravak birds, who is separated from their beloved. Чакраварка, которая разлучается на ночь со своей возлюбленной. But the devotees are like Chakora birds. They're awake at night and they live by drinking moonbeams. Но преданные, они как птички Чакора, которые не спят ночью, и которые питаются лунными лучами. So in this way, for a long time, Ramananda Rai was saying, tell me about this scene, tell me about that scene. В течение долгого времени Рай Рамананда расспрашивал Рупу Госвами, расскажи мне эту сцену. Finally said, this is not kavya, Наконец он сказал, это не поэзия, это не кавья, this is not poetry, это не поэзия. this is just a current of amrita. Это просто поток нектара, амриты. This is not a drama, Это не драма. this is a siddhanta sar, the essence of all the conclusions and all the realizations of Srimad Bhagavatam and all of the Shastras disguised in the form of a natakam. Это Сиддханта Сар, это все заключения, суть всех заключений, описанных в Шримад Бхагаватам и во всех других писаниях, которые просто обличены в облик натаки, драмы. So all the devotees were very satisfied and they went away. Все преданные были очень довольны и разошлись. Srila Haridas Thakur began to glorify Rupa Goswami, Шрила Харидас Такур начал прославлять Рупу Госвами,
telling how unprecedentedly beautiful his poetry was. говоря, насколько беспрецедентно красивой была его поэзия. Rupa Goswami Pad said, Ridiyasya prerana prabhatitoham baraka rupopi tasya hare padakamalam bande chaitanya devasya. I am foolish, ignorant and insignificant. Шрила Рупа Госвами сказал, что я глупый, я незначительный. I'm incapable of expressing anything. Я недалекий и не способен ничего выразить. Only whatever Sri Chaitanya Mahaprabhu has sent, transmitted into my heart, I have written that. Только то, что Шри Чайтанья Махапрабху положил в мое сердце, я передаю. So I simply bow down to him. Поэтому я просто склоняюсь перед тобой. So what Rupa Goswami Pad said to Srila Haridas Thakur, he has kept that as the second verse of his Bhakti Rasamrita Sindhu. И то, что Шрила Рупа Госвами Пад сказал Шриле Харидас Такуру, он записал это как второй стих в Шри Бхакти Расамрита Синду. So all of these beautiful pastimes took place here. Все эти прекрасные лилы случились здесь. This is our place. Это наше место. Reject ashram. Ашрам отверженцев. One day, Govinda came here. Mahaprabhu's servant came from Gambhira, Однажды слуга Махапрабху из Гамбира пришел сюда, Говинда, bringing Jagannath Mahaprasad. принес Джаганат Махапрасад. And Haridas Thakur was lying down. Харидас Такур тут просто возлежал. Govinda said, "Oh Haridas, Говинда сказал Харидас, are you all right?" вы как, в порядке? No, I am not well. Нет, я не чувствую себя хорошо. But still, with force, he got up and he gave pranam because Jagannath himself had come in the form of Jagannath Mahaprasad. Но тем не менее он приподнялся и предложил свои пранамы, потому что сам Господь Джаганатха явился в облике Джаганат Махапрасада. And he honored a little bit. И он почтил немножечко. Then Govinda went and told Mahaprabhu. Затем Говинда ушел и рассказал о случившемся Махапрабху. So then Mahaprabhu came here. Махапрабху прибыл сюда. Mahaprabhu asked, "Oh Haridas, how are you?" Махапрабху спросил: Харидас, как ты? He said, "My body is all right, but my soul is sick. Харидас Такур сказал: тело мое в порядке, но душа моя больна. Because I cannot finish my 3 lakhs Harinam." Потому что я не могу закончить повторение своих 3 лаков Харинама. Mahaprabhu said, "Oh Haridas, you have chanted for so many years. You have preached the holy name everywhere. And now you are Siddha, you are perfect. So there is no need to be so strict about this. You reduce the amount you are chanting." Тогда Чайтанья Махапрабху сказал: о Харидас, ты уже такой возвышенный и преданный, ты уже так много лет воспеваешь, ты уже сидха, ты уже абсолютно совершенен, для тебя нет никакой необходимости воспевать так много. Haridas Thakur said, "My Lord, I have one request from you. Харидас Такур сказал: мой Господь, у меня к тебе только одна просьба. Sometime soon, you will complete your pastimes in this world. Очень скоро ты завершишь свои игры в этом мире. I will not be able to tolerate it. Я не смогу этого пережить. So kindly allow me to leave before you." Поэтому милостью позволь мне оставить этот мир до тебя. Mahaprabhu said, "Oh Haridas, whatever happiness I have experienced in my life, it was only because of your association. Махапрабху сказал: о Харидас, все счастье, которое я испытывал в своей жизни, оно было связано только с тобой, только благодаря тебе. It is not right that you should leave me." Это неправильно, что ты хочешь меня оставить. Srila Haridas Thakur said, "My Lord, in this world, there are millions and millions of ants. If one of them will die, what loss is there?" Шрила Харидас Такур ответил: мой Господь, в этом мире огромное количество муравьев. Если один из них умрет, то это небольшая потеря. So when there's a disagreement between the desire of the Lord and the desire of the devotee wins. Когда в конфликт вступает желание Господа и желание Его преданного, то побеждает желание преданного Господа. So Mahaprabhu, he became very grave. Махапрабху стал очень серьезным And he went away. и ушел. And then
he came back with many devotees. Тогда он вернулся через какое-то время с огромным количеством преданных. And loud Harinam И Sankirtan. громкой Харинама Санкиртаной. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. And he came to where Haridas Thakur was lying. И он подошел к тому месту, где лежал Шрила Харидас Такур. And Srila Haridas Thakur took the lotus feet of Mahaprabhu on his heart. Шрила Харидас Такур приложил лотосные стопы Чайтаньи Махапрабху к своему сердцу. Beholding the beautiful lotus face of Sri Chaitanya Mahaprabhu, И созерцая удивительно прекрасное лицо Шри Чайтаньи he called Махапрабху, out, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri... он стал вызывать, And everything became silent, like birds at the end of the day. и вдруг все умолкло, как умолкают птицы в конце дня. So then Sri Chaitanya Mahaprabhu, if someone dies, then you should not touch the body. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху, при том, что, может быть, вам известно, что если кто-либо умирает, то к телу прикасаться не следует. But the body of a pure Vaishnava is transcendental. Но тело чистого Вайшнава трансцендентно. So with great love, Chaitanya Mahaprabhu picked up the body of Srila Haridas Thakur in his arms. С величайшей любовью Шри Чайтанья Махапрабху поднял тело Шрилы Харидас Такура And began to dance. и начал танцевать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. По той дороге, по которой мы только что с вами пришли. Where we are staying nearby is the Samadhi of Srila Haridas Thakur. That was just beach. Там, где мы живем, там неподалеку находится самадхи Шрилы Харидас Такура. Раньше там было просто побережье. With Kirtan, they came to the beach there and Mahaprabhu washed his body in the ocean. Все преданные пришли на пляж, на побережье, и Чайтанья Махапрабху омыл тело Харидас Такура в океане. And then dug in the sand and kept him sitting there. Затем он вырыл ямку в песке и усадил его. And put in some tulsi and some Mahaprasad and some cloth. Prasadi cloth from Lord Jagannath. Положил туласи, Махапрасади, одежду Господа Джаганатхи. And then Mahaprabhu gave the first handful of sand and all the devotees came in a line. And in this way, Srila Haridas Thakur was put in Maha Samadhi. Первым Махапрабху бросил пригоршню песка, за ним последовали, его примеру последовали все преданные. Так они постепенно Then Mahaprabhu came to the Jagannath temple. Забросали все тело Харидас Такура землей. Затем Чайтанья Махапрабху пришел сюда, к храму Господа Джаганатхи. Holding out his own cloth like this, he began to ask the shopkeepers to donate Jagannath Mahaprasada. И протянув накидку, он начал просить у владельцев магазинов Джаганнат Махапрасада. So his secretary Swart Damodar was there. When Mahaprabhu got loaded, he took it off and gave to some other servants. And then Mahaprabhu was just begging, and the servants were collecting many pots and boxes of Mahaprasada. Когда одежды Махапрабху наполнялись, то тогда Сварупа Дамодар Госвами, секретарь Чайтаньи Махапрабху, он забирал у него эти горсти Махапрасада, и слуги перекладывали их в сосуды, и так Чайтанья Махапрабху просил снова и снова, они забирали, перекладывали, наполняя постепенно горшки. And all the Vaishnavas of Puri sat in, like you saw, all these pastimes are there in the diorama on the way in. All the Vaishnavas in Puri were sitting in long lines, and Chaitanya Mahaprabhu was personally serving them Mahaprasada.
Когда мы шли сюда, то на картинах там мы видели изображение этой лилы, и Махапрабху преданные сели в линии, и он лично раздавал всем Махапрасадам. And then Mahaprabhu began to glorify Srila Haridas Thakur with such enthusiasm. It's as if he had 5 faces all glorifying him at once. Затем Чайтанья Махапрабху начал прославлять Шрилу Харидас Такура с таким энтузиазмом, как будто у него 5 ликов было. He said, oh, just like Bhishma Dev, who had Swachanda Mrityu, he could leave by his own will at any time. So, Srila Haridas Thakur is left in this way. Подобным образом, как у Бишмадева было с Вачандом Ритью, благословение, что он может оставить жизнь в любой момент, в который он только пожелает, у Шрила Харидас Такура было то же самое благословение. He was the ornament of this earth. Он был украшением этой земли. And now the whole world, Krishna gave him to us, and now Krishna has taken him away, and the world has lost its precious jewel. Кришна даровал его нам, а сейчас Кришна призвал его к себе, и таким образом мир утратил драгоценнейший камень. But anyone who has participated in this kirtan, or given Sanmanda Samadhi, or taken honored Jagannath Mahaprasad in honor of Srila Haridas Thakur, all will attain Krishna Prem. Но все те, кто из вас участвовали в этом киртане, все те, кто бросили пригоршню песка вместо его самадхи, все те, кто почтили Махапрасад в честь Шрила Харидас Такура, все они обретут Кришна Прему. Then all the devotees, they went to take bath in the ocean. Тогда все преданные пошли омываться в океане. Very solemnly. Oh, Madhuri. Торжественно. But then, when they were taking bath in the ocean, suddenly they began to laugh and they began to play in the water with each other. Но когда они уже приняли омовение, то вдруг на сердце их все испытали такую легкость в сердце и начали играться в воде. Why? Почему? Because before Srila Haridas Thakur was staying here, they would see him from time to time. But now, by observing his Viraha Mahotsav, smiling and chanting happily, everyone realized that Srila Haridas Thakur was living with each and every one of them in their hearts. То, что пока Шрила Харидас Такур присутствовал со всеми, совершал свои игры Потому что пока Шрила Харидас Такур присутствовал со всеми, то они могли видеть его время от времени. Но когда Шрила Харидас Такур ушел, то они испытали такое чувство, как будто он пребывал в сердце каждого из них с сияющей улыбкой, светящимся лицом. This is the meaning of Viraha Mahotsav, separation festival. В этом заключается значение Вираха Махотсава, фестиваля ухода Вайшнава. V means Vishesh, special or intense. Ви означает вишеш, особенный или интенсивный. And Raha means Rahasya, secret pastime. Драха означает рахаси, сокровенный или... When we participate in the Viraha separation festival of a Vaishnava, then that Vaishnava makes his Avibhav, appearance in our heart secretly. Когда кто-либо соблюдает Вираха Махотсав, когда кто-либо празднует фестиваль ухода чистого Вайшнава, то этот Вайшнав, он совершает Авирбхав, он являет себя в сердце такого преданного. So we are praying to Srila Haridas Thakur to sprinkle his mercy upon us, that he will always stay with us and always inspire us to chant the holy names. И мы просим Шрилу Харидас Такура пролить на нас свою милость, чтобы он всегда находился с нами и чтобы он всегда пребывал с нами. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Jaya Namacharya Srila Haridas Thakur, Namacharya Srila Haridas Thakur.
Jai, Srila Haridas Thakur ki Jai, Srila Rupa Goswami Pad ki Jai, Sri Vidakta Madhav, Sri Lalita Madhav ki Jai, Jai Gaur Premanande. So you can go and give pranam to Siddha Bakul and embrace this tree, beg for his mercy. Perhaps you can have darshan in the temple just this side, and then with kirtan we'll go to our next destination. What time is it? 12:20.